Kale kwe msime ya live koli kakati olunaku lwayo mawulire si malungi nzize speed tubadde mu musango oguvunaanibwa omwami amanyiddwa nga Okero ogugambibwa okuba nti yatta abaana bana n'omulala n'abuukawo n'ebisago ku ssomero lya Maranatha. Kakati no kkooti ebadde etudde eggaba oba ekyali eggaba n'okutuusa olunaku lw'enzijidde ku mpewo, njagala kutegeeza nti birungi si birungi nga yagenze okusakata nadda, kubanga emmotoka ebadde ereeta omusibe ate eremeredde omugoba waayo bw'abadde edda Rivans okkakkana nga munnamawulire munnaffe oba tikitoka blogger nga bambi ye esobodde okuba nga emusaabala. Emmotoka eno emusaabadde taasulewo yali ku mwa gwa buli muntu, okusinziira ku babaddewo bagamba nti emmotoka eno eremeredde omugoba waayo bw'abadde adda Rivans. Bw'otunuulira weebadde ku strope kwebadde ebadde nga bw'okalaba akatambi ako ezze emabega era okkakkana abasirikale ne babuukawo, then munnamawulire abadde ali emabega gwekozeseza ng'ekijinji okkakkana ng'emusaabadde kitalo nnyo, yadde tetunnabakakasa nti yafudde, naye ku mawulire g'ensembi y'okufuna addusiddwa ku IHK agamu ku malwaliro agasinga okubeera ag'amaanyi, naye bw'otunuulira embeera n'engeri gy'asibiddwamu akyetaagira ddala essaala. Sooka otuwe katono nnyo shina ku bibaddeyo mu kkooti, oluvannyuma tukome okukona emboozi endala. Evudde waggulu wano nga eganya okubreakinga mu Rivans netwala speed empitirivu nga avuga bwagezaako controllinga nga bwolaba ate akatambi ako kwemu olaba ku mpewo nejja okukkakkana ng'omu ate ako bannaffe agenze maaso n'okubanga ako akosebwa oba tetumanyi tunnakikakasa oba mulamu oba si mulamu, abajja kuba bategeeza ate bamututte mu ddwaliro bamutwalidde mu kabangali ya poliisi wansi nga kiteeberezebwa nti ayinza okuba avudde mu bulamu bw'ensi eno oba, naye nga Omutemu ye aleeteddwa era kakati kyaddaaki amaze n'agibwa mu mmotoka atwalibwa mu Kaguli Lyon akyagenda maaso n'okufiirako abantu abalala. Jangu otunnyonnyolemu ogambye mbuki Piero tukola naye wa nekesa kati tulina okima abantu ab'ekyenkwanzi sawa 7 kati mbane nakamugamba nti bampadde data wano mukama wange tulina okukola ki, tulina okuva wano mangu tugende tumukime. Kati awo mwakisindiri nga nakateekawo kasitandi kange ngenzulabe bw'ogambidde emmotoka yo ngenzulanga mmotoka ekola ki ng'emutwala bweti nze nziruse buddusi nze nziruse mpita na mwana wange kuba mbadde ntidde nnyo bali manyi ffenna tugenda kufa. Omwana waali wano ate mbadde nzera ali wano mbadde mulowooza omuleka ng'aliye kakuba Piero mukwano gwange nnyo male naakavaako ogira naye kati nga vana muvuma ne mugamba naye gwe tulina okugenda eri nagamba katumale wano speed tugende, naye kati ekimutuuseeko simanyi nakumanya sikyategeera nakutegeera pulira. So bye bintu nga bwe bigenda mu maaso olunaku olwaleero, nina emboozi yaffe n'ennyumba abadde tanagimala yakazimba. So byebyo naye nga emabega wali omukulu ye waali okumu. It is a very sad day today. Kyabadde nga kyebikiro kasuku kubanga mu kooti mu baana abakola court updates oba abakola kooti baweerezeddwa ekiwandiiko nga kigambibwa nti ba TikTok luli abaana baali bangi kyovulaba tewaliwo nnyo bamawulire wano naddala ba content creators baweerezeddwa ekiwandiiko era nsobola kikulagako wano nga babagamba nti bassebo olwaleero tetwagala balabako mu kooti abaana mwenna abakola kooti tetwagala labamu ba TikTok era ono omuvubuka abadde agaaniddwa oyingira. Omuvubuka wa TikTok okusinga oyo akola content wa TikTok yiyo message. Following persistent misconduct, TikTokers have been barred from covering the ongoing Okero case at Gaba Court. Issues include inappropriate dressing, abusive language, disruptive behavior, and posting inaccurate updates, including footage of a witness collapsing after being wounded. The court will no longer tolerate such behavior. More to be arrested if captured, more have been recorded already. So that message was yesterday. This is the guy.
Hey. Gundi ye bagiyita PL on TV. Osobola gisaachinga TikTok ye. Abadde yatandise dda ne leero. Kati babadde bamuganye. Abadde azina kai. Nga yayambuka nga zenzikirira no yera ze bulungi nayita ku checking ne bamu authorizing ne bamukiza ne wa kamera ye nakirira najja wana ku checking okusooka babadde bamuganye n'okuyingira tubadde ffennaawo ne bamugamba leta reportawo baba wa mawule leta reportawo sasa namugato genda kuyingira nabo geba ne kanyingire ntumugamba wedda timu eriemu okitaba oba ekintu nga kikulondoola n'alemerako ne wano we tubadde kati okusooka tabaddeewo nze namusoosa okungirwa tuli wamu ne wano we tubali tabaddeewo tubadde wano ffenna tuli wamatu kamane tuko musanze wano bweti emabega ng'onoofa towulira bugombe kuba kyamazima gali nti kiri ayalabika okuba nga afudde emikisa gy'okuno giraba nga mitono nnyo You are asking her whether she noticed anything unusual, and she said no. So you can take it up from there. The second time when you are interacting with him, will I be right that you never bothered to ask for his identifications? tewasobola kubeera ng'omusabaako ebyo byali bumukwatako tewatwala buvunaanyizibwa obwo kumusaba ekyo twabimusaba naye yagamba the next time ng'alese omwana agenda kuleeta all the documentation zimukwatako nezikwata ku mwana. Yes, Mr. Kumga, let's proceed. But you interpret what she said in English. I beg your pardon. Okay. She asked a question as to whether she asked him for his identification documents the second day. And then she said she asked him, but he said he would bring the documents when he's bringing the child the next time. That is the interpretation I wanted because there is recording. Because she said it in Uganda, you bring it in English for purposes of recording of the court record. The gentleman said that you bring all the documents. When he's bringing the child. That you bring all the documents when he's bringing the child. Let's proceed. On the second day when he's coming back to the school. That's not it. On the second day, when he came, they asked him for the documents, his identification documents, and then he said he would bring them when he's bringing the child to school. So that gentleman, when he came back, he said he would bring the documents on the second day. When he's bringing the child. Okay, let's proceed, Mr. Kumbu. In your testimony you gave here in this court,
Will I be correct to say you mentioned only one security guard? Nti yabadde mutuufu okubanga agambye nti wayogerako ewa security guard omu yekka. He was among the first responders. Ye yali omuntu omu ku abo abaasooka okujja. Okay. And that security guard was not at the entrance. Kitegeeza oyo security guard oyo teyaliiwo ku mulyango. They keep on patrolling this whole place because we use again security. Tebabeerawo nga batambula. Answer my question. Phoebe, you will answer his question as he puts it to you. Ojja kuddamu ekibuuzo kye nga wabeera akikubuuzizza. And the question is, was he at the gate? No. Okay, thank you. At the time when these children were out, will I be right you were in class or you were in your office? Mu kiseera ekyo abaana bwe baali nga bali bweru yandibadde mutuufu okugamba nti wali bweru oba wali mu ofiisi yo? Nali wabweru nga ndi nabo. I was outside with them. Do you remember? Ojjukira? When that person paying the money, omuntu oyo yali mu ofiisi ng'asasula ssente. Isn't it true that you are also in office? Kituufu nti nawe weera wali mu ofiisi? It is true, nali mu office. Okay. Kituufu nali mu ofiisi. And at that time the children were out. Era mu kiseera abaana bali bweru. Yes. Yeah. When this person was getting out of the office, omuntu oyo yali ng'afuluma ofiisi. Who first got out first? Is it you or that person? Ani yasooka okufuluma, igwe oba omuntu oyo? He went out first. Ye yasooka okufuluma. Okay. How far is your office towards where the children were playing from? Ofiisi yo n'abaana be bali bazanyira wali wenkanawa? It is close. Walinaaniganya. Can you estimate? Osobola okutulagamu? Wano mu kooti. Maybe from here up to the first terrace there. The first terrace around. We can estimate, prosecution and defense and the assessors estimate and let me know. Kingo kuva omukyala wali paka wali eri akumadaala. Terraces wezitandikira. Where the terraces start from? 20 meters. That looks like 30 meters. From here up to that place which goes to the Maranatha High School. Ngambe kiringo okuva wano paka ku kifo ekyo ekigenda ku ssomero eryo. Just behind that building. Emabega w'ekizimbe ekyo. Let's get to know the estimate of the distance. Have you understood where Maranatha is? Then you find out so that you're able to tell us.
My lord, we estimate it to be around 70 meters. Abakooti bo bagambye bateebereza okubeerawo obuwanvu bwa mita nga 7. Phoebe, you talked of the 16 children and the 28. Are they in the same premise? Wayogedde kubanga n'abiri bonna bali mu kifo kyekimu. We are in the same premise, we are in the same premise, but we have different classes. Bonna bali mu kifo kyekimu lwakuba balina ebibiina byanjawulo. So, those who were a bit old that time, how many people were attending to them? Kwaba abali abakulukulumu bali bantu bameka bali mu kubalabirira? Our age groups are almost the same. So simanyi bw'ogamba abakulukulumu baluwa bw'otegeeza. I don't know when you say those were a bit old, the ones that you mean. Maybe let her clarify for us the two categories of the children. She said the vulnerable, and help us understand that differentiation. Bw'engamba vulnerable waliwo church egenda mu communities nerondayo abaana abava mu families ezitalina buyambi abali malnourished nebaleeta netubateekawo netuba nga tubalabirira. Among those who are vulnerable, the church takes them from the community. Those from humble backgrounds, then they bring them and then we take care of them. Netubalabirira and we take care of them. Era bo tebalina tebasasula ssente za mwezi. And those ones they don't pay a fee per month. Then ne wabawo category endala. Then there are those others, another category. Nga mugamba kyokola ekyo kiri mabega w'amateeka oba omuntu oli omutwala nnyo. Impozi n'ekirala tugezezaako nnyo leero okwegenyereza embeera eriwo abantu b'oku kitundu beesazeemu ku nnamba olw'okusinziira abantu bonga olw'okusinziira nti hearing eyasooka tebaafuna kumanyisibwa kuva eri kooti ngeri ki musango gy'ogenda ttambulamu. Balowooza abazadde bano abaaleetebwa mu kooti okuba obujulizi okusooka ebajuliza abaki abatuufu. Kumbe kooti wadde etandika kooti ya Sesapinyo n'atugamba abazadde bano baayitibwa mu kooti wakasa nti abaana ababwe baali balamu era bulijjo okusomero baali bagenda okusoma era emirambo egyaziikibwa gyali gyani obujulizi buli obwasookera ddala. Kati abantu abo bo balowooza oba be bantu abagenda okukozesebwa mu kooti. However naffe public tulina konsaani zaffe eri essiga eritwala okulamula omusango guno eno. Twafuna abasesaza abajja mu musango guno tetwamanya kooti etwala measures ki okulonda abasesaza abo okujja mu musango gwa public. Bava mu kitundu ekyo mwakolebwa omusango wadde bajja mu kooti ne batwanjulira emirimu gyabwe n'ebitundu gye bava. Fe abantu tetwafuna kulaba ku mabaluwa gaabwe ag'ekyala gava kwerosize waabwe nti abantu abo batuufu era n'emirimu gye bakola mituufu. Bano abaakuba ebirayiro wali omuntu avudde mu public level of education si ffenna nti yenkanankana naye tulaba abasesazi bano eno bawandiika statements mu luzungu ezoogerwa ovuki si kibi nti bajja mu kooti kuba buki wa kooti kale okusalawo okutuufu. Naye ffe public esiga eddamuzi nga bwe likola mu biseera by'okulonda ne batimba ebipande ebinyonyola abantu nti enkalala z'abalonzi zaafulumye. Kooti eno weba etandikidde ku kitundu kyaffe bagezeeko okunyonyola abantu abatamanya abali eyo basesaza abajja mu kooti babalonda batya era basinzira ku ki. Kitegeeza temuli bamativu ne basesaza. Basesazi tosobola gamba nti ekyalo kino kirina zooni eziwera ennya tekuliiko muntu ava mu zooni alina magezi gasobola kuwa kooti. Twawulirako abava Nansana abava Bugoloobi. Aseesa omu ava Nansana, owokubiri w'e Masajja, omulala w'Entinda. Bw'obala distance okuva ebyalo ebyo tuuka ewali Siini oba ewali omusango guno eno
waliwo distance mpanvu nga n'abantu b'oku kitundu temuli muntu n'omu yaweddwa mu kisoogo nti ajje yeetabe mu kooti eyo. Tusaba esiga eddamuzi tegezeeko okulambulula abantu ba local people bamanye nti webangenze mu kooti ya community ffe ki ekituleese kati if the court was sent to our area. Phoebe, you talked of the 16 children and the 28. Are they in the same premise? Wayogedde ku bano 16 n'abiri bonna bali mu kifo kyekimu. We are in the same premise. N'abiri mu 16. N'abiri mu 8. We are in the same premise, but we have different classes. Bonna bali mu kifo kyekimu lwakuba balina ebibiina byanjawulo. So, those who were a bit old that time, how many people were attending to them? Kwaba abali abakulukulumu bali bantu bameka bali mu kubalabirira. Our age groups are almost the same. So kati simanyi bw'ogamba abakulukulumu baliwa b'otegeeza. Okay. You said those were a bit old, the ones that you mean. Maybe let her clarify for us the two categories of the children. She said the vulnerable and help us understand that differentiation. Bwe ngamba vulnerable waliwo church egenda mu communities nerondayo abaana abava mu families ezitalina buyambi abali malnourished ne baleeta netubateekawo netuba nga tubalabirira. Among those who are vulnerable, the church gets them from the community. So what followed, we shall come to the details of the conversation. But what followed after the inquiry of the 12th of March 2026? You asking me, sir? Yes, I'm with you. Okay. And Juma, if you feel like you want to sit down, please, you can sit. Okay. Do you want to sit? No. So Okello, from the 12th, yes. Okello wanted the car the next day on 13th. How did you know it was Okello? You have not told us. His number displays the names. Yajja okumanya nti yali Okello kubanga enamba eraga erinnya lye. You say he wanted the car the next day? Yes. Wagambye nti yali yeetaaga emmotoka eyo olunaku lwali. Yes. What? Yes, please go ahead. When I say yes, I want you to go ahead. Okay. He wanted the car the next day on 13th. Yali ayagala emmotoka eyo olunaku lwali luddako olunaku z'omwezi nga 13. 13th of? Ogwa ddi? March. Ogwokusatu. Which year? Complete? Mwaka ki? 2026. Mwaka gwa 2026. Okay. But he did not confirm with us. Naye teyakakasa naffe. So the question is, did you find it necessary? Yes. To ask him? Yes. Yakisanga kyali kya mugaso okubeera nga mpooza. So if you found it necessary, why didn't you ask him? Actually, she has answered that question, that you expected to get better details when the mother brought the child the next time. Much obliged. Miss Sarah, is there anything you want to communicate to the court from your client? None, my.
When you said that this man was breathing. Trending in mother, kids, and toys. Alibaba.com, a leading B2B e-commerce platform. You asked me how he was responding. That's the only thing. He was breathing heavy. Please clarify. Now, breathing heavily, she may not be able to describe that. You want her to describe? I think we can all understand how to breathe heavily. Okay, one last question. The gate of that school and the main road, how far is it? Ekibuuzo ekirala ekisembayo ku gate y'essomero eyo n'ekkubo lyennyini waliwo distance yenkanawa? I'm not good at measuring distance, but it is not so. It is a bit close. Well, can I say they were like 50 meters? They are like 50 meters. I can't measure in meters. I don't know how many meters are there. Can you try to estimate here? From our gate to the main road. From where you're standing. I think it can be like from here. I want us to go a little slower. Give her time to internalize the question and answer. Since I was fighting with that man there, kati sasobola kumanya nti gundi yajja mu kaseera ki gundi yajja mu kaseera ki nekyo nsobola okujjukira nti baavaayo ne bakuba enduru. So at the time when they made the alarm, was there anything to save with those four? I'm not getting the question. Okay, by the time they came to make the alarm, isn't it true the children were already cut, the four? We were in the process. Process of doing what? That man was in the process of cutting the children. So you want to say that the three were present while he was cutting? They were calling for hope. But they were present? Yes. Yeah. Do you remember when you said that you called the alarm? By the time you made the alarm was on the fourth child making, he was cutting. That is not what she said. I just like. You remember on 1st April, you said that person came at the gate. And you talked to him while the gate was closed. Yes. Is that the way you talk to the visitors? He was a stranger. Was a stranger. All the visitors who all the... Mr. Fumuga, remember we are recording, so give us the time to record, then you ask the next question. Okay, I have recorded that she spoke to him at the gate
Is that the way you usually speak the strangers? That's why after interviewing him and knowing his purpose, the next day I had opened for him. Okay. The first time of interaction, did you notice anything unusual in him? Okay. The second time, when you were talking to him? Mr. Kumbuga, we are going to regulate your speed. Because it's not writing. So. You please regulate your speed so that you allow us time to record. Phoebe, I'm a lawyer. Phoebe, umwami yagambe lawyer. I'd like to ask you some questions. Ngera ine ebibuzo byagenda okubanga akubuuza. But before I got these questions, naye nga tannava kubaako bibuuzo byakubuuza. We sympathize with you. Ngera banakuwaliramu naawe. What you went through. Kwebyo bye wayitamu. Trying to save these innocent children. Ogezaako okubanga okuma abaana abo. I pray you get healing early enough. However, and Evelyn, so Miss Phoebe, you remember you took oath on Monday that you would speak the truth. Yes. So you are still on that oath. Yes. That you will tell this court the truth of what you know. Yes. Okay. Evelyn, Phoebe, this is how I will start. Will I be right to say you are the only caretaker in this school? No. Okay. Who is another caretaker? Nora Namyenya. Another one? Sarah Adek. Sarah Adek. So you are three? One was off duty that day. Okay. How many children are there in that early learning center? Including the late. On that day, there were 28 from the vulnerable side and there were 16 from the daycare side. Could you please Okay, Miss Phoebe, help me understand. On that day, how many were they? 28 plus 16. Phoebe, will I be right? Those are 44? Someone can calculate. Okay, I've calculated. In your mind, the 3 people are enough to take care of these children. No, I think that question is out of place. That's not for her to answer. Much obliged, my lord. In your testimony, that day you said the people who came to help you, more other two, including the security guard. Is that right? Yes. Okay. So in total you were 3. Pardon?
ekitegeeza awamu mwali basatu. Abalala bakeyateekazi abalala bamala ne baneegattako kubanga be baakuba enduru ezayita abajja okutuyamba. Other caretakers came after and joined me because they are the ones who made an alarm. Okay. By the time these other two people came to join you, all the 4 children were dead. Mu kiseera ekyo ababiri bajja okwegattako abaana olwedda abaana baali bamaze okufa. Nedda. No. 11 a.m. What followed? Okelo called me. Okelo yankubira. And he said the car had issues. Yes. Then I told him to direct us where he is so that I can send there the mechanic to check what was the problem. Yes. Okero directed us. And I also gave the directions to the mechanic. And he came straight where Okero was. Where did he direct you? He directed me to a school in Bunga. You still remember the particular school where he directed you? He didn't give me the name of the school, but he gave me someone at school. Who directed the mechanic after the school. What followed? The mechanic reached the school. How did you know the mechanic reached the school? He called me. The mechanic called me. Prisons, is there anything you want to communicate to the court? I'm asking you, I saw you having a conversation with Mr. Okelo. I want to know whether there is anything you want to communicate. My Lord, no serious communication. I was just informing him that he is free to stand when he is tired of sitting, and likewise the same. Okay. How did you know that the mechanic got where Okero was? Okusinzira ku mbeera gye ndabye sofa kooti bagamba nga tonasala gwa kawala tolira gwa kalenzi sokoli n'ogweri sofa tuli mu side yaffe nga yeze neyogerako eri abantu tetunafuna questioning nga babuuza agambibwa okuba nti yatta abaki abaana. We would expect court etuweeyo ku session eyo nga ba lawyers bagezaako okweshoninga omusajja agambibwa okutta abaana okusinzira ku bujulizi oleddwa mu kooti n'abagamba nti baafuna omukisa ogwogerako naye oba ogwinteractingako naye before nga tannakola incident eyo. Ddala tulaba babikontana n'ebigambo ebyogerwa. Omuntu bayinza omubuuza n'agamba nze sibamanyi saaliwo whereas gw'ogambye nti yajja kuki wano ku siini. Tusaba omulamuzi oba essiga eddamuzi waffe tukyaliwo paka omusango wegugenda maaso tulinza akaseera ako ng'omwawaabirwa avunaanibwa okuba nti yatta abaana
nga naye ali mukaguli abuuzibwa ebibuuzo okusinzira bamubuuze nti kituufu essimu yasindikibwako ssente gwe yagisindika omukyala ono omumanyi wali omulabyeko nga bwe bibuuziddwa bali abalala naye atubulye nti oba ajja tunyola yajja tyo kubanga ali mukaguli awo bwabanga teyazza muki musango ogwo so fa nga bwolaba nga tuzzeemu awo kigenda beera kitya siyinza kuba kifaananyi kiri awo ffe tulinze bulinzi obujjulizi bwaffe obuluma omutemu oyo bonna buggweyo era nga nninda bwe buba buweddeyo bwe batandika okumubuuza agenda kugamba ki kubanga bw'otunuulira obujulizi obuliwo bulaga nti omusajja oyo yaliwo era ne bw'aba agezezaako okwedifendinga ekibuuzo kiri nti aba yatuuka atya okubeera awo kubanga tebasobola kukugamba nti watta omuntu n'obeera ng'oli awo gwe ne weewozaako ate nga omuntu gwe bakwata bamukwatira mu kasomero ekitegeeza aliwo mu butuufu wawaali aliwo mu butuufu olunaku lwa mande yavaayo nayeegaana omusango n'agamba nze sibimwogerako sibimanyiiko sizzanga musango anyway era tuba tukisuubira nti omuntu ne babeera babbi bali ab'okukyalo nga bamukutte n'ettooke era anoonya engeri gy'akola ki gy'abuzaabuza nakati agezaako okubuzaabuza naye obujulizi bumukwata ku mande omukulu yavaayo n'agamba nti nze sibimanyiiko bimunjogerako naye omusango sigumanyi gwe munteekako ku mande eyo yennyini kooti bwe yali etandika omulamuzi atwala kooti yatuwa ku mateeka agafuga ssemateeka n'atugamba omuntu yenna awaabibwa mu kooti akkirizibwa okwegaana omusango oba okukkiriza omusango n'agamba okukkiriza omusango kyanguyako mu nsala ya kooti n'okwanguya omusango oba n'okusonyiyizibwa oluvannyuma n'agamba ssemateeka w'eggwanga era nga state balina obuyinza obukuvunaana newankubadde oba weeganya omusango okusinziira ku bujulizi obweddwa muki mu kooti okwegaana kwa Okero Christopher Onyumu teyazza musango tekitegeeza nti omusango aguwangudde tukyali mu kkubo eritwala omusango okutuuka ku ssaawa esembayo nga tufunye obwenkanya n'ensalawo entuufu okusinziira ku bujulizi bwaffe obuzze so embeera bwetyo bwebadde mu kooti era nga njagala kutegeeza gwe munnayuganda okusinziira ku bimu ku bitandise okulabika abantu bongedde okusoberwa naye buli muntu ayogera bibye ku bibaddewoko nti n'emmotoka eyasoose mbw ate nayo yabadde hanange nti n'emmotoka eyasoose yabadde nayo tesiba I don't know naye kyentegeddeko nti prison etandise okukola kyonna ekisoboka okulabika nga evunaanyizibwa ku kujjanjaba n'okulabirira ate omwana ono afunye obuvune so tukyagera maaso noba nga tukavalinga ensonga zino yonna amawulire aganaabaawo tujja kwongera okuba nga tugabatuusaako but njagala kugumya mikwano gyaffe abalala n'abamawulire bwe tuba tukola emirimu gyaffe okwongera okubeera abeegendereza naddala mu mirimu gino gye tukola ndabye kasuku nga nga bw'olengedde mu butambi awo ng'embeera erabika tebadde nnungi n'akamu n'akeddagala and so many other journalists ababaddeyo ku lunaku lwaleero mu kavalinga ebintu bino ebitugenda mu maaso musango guno guvugiddwa sipiidi naye kisinga okuba nga kyeraliikiriza kwe kuba nti gulimuko sayidi ezimu ogulumira obujulizi obuvaayo abajulizi baleeteddwa nga bw'obalengedde bw'obadde bannyonnyola ebintu byabwe abaalaba biki ebyahapeninga n'ebirala nga bw'ogenze mu maaso n'okuba ng'olaba mu clips zaffe ezo buli omu ng'ayogera bwebwe newankubadde ate statements ezimu zikontana n'eza poliisi zikontagana ne bannange byonna nga bubiri naye yonna fe omusango ono tugenda kuba tugugoberera President Museveni it was a directive eyakeera ku makya n'asalo naga nti omuntu ono agenda awozesebwa direct we yaddira oba we yaddiza omusango President Museveni kyali kirowoozo kye newankubadde aba Uganda Law Society babadde bawandiisa ebbaluwa eyagala okuba nti nga bavumirira ekyokuba nti ono awozesebwa mu kyetwandiise mobile court newankubadde nga bagenza okukikola ate nga mwannattu bino byatambudde dda so tewabaddewo kyakuzza oba tegerekese bulungi since it is a presidential directive ojja ne wesanga nti ekyokusalawo kiba kitono nnyo nyini ddala kale eyo nga tuvuddeyo njagala kubanga bolo mikwano gyange abadde bambuuza nti meeya
sorry walade bambuza nti meya twagala kubanga tubuuza kooti mugenda ddi ku nsonga za Bruno ke bangi babadde bawongedde okumbuuza meya nsonga za kooti ziri kuki njagala kusinzira wano okubategeeza nti ensonga za kooti zigenda mu maaso era tuli mu kufilinga mpapula zonna tusobole okubanga tugenda mu kooti nga tuli ready n'okusinga ekirala kyonna naye leero n'amawulire gennyina genjagala obbakakasa mwe simanya tiimu Vanessa n'ebirala amawulire si malungi njagala bategeeza nti amawulire si malungi from the source and with evidence kikakasiddwa nti omuwala ono alabika anywa enjaga from the source and with evidence kikakasiddwa nti omuwala ono anywa enjaga era video yange egenda okuddako yakubateerayo butambi olwaleero tulina ensonga zaffe lwaki tetwagala kuta butambi obwo tetwagala kupirimpya kukubuusa mulabe omuwala ono anywa enjaga aginywera mu bifo ebyobulabe ennyo with evidence n'obutambi bwe tugenda okubawa olwaleero ekimu ku kye nabagamba nti equity for men fe tugezaako kwagala kukakkanya abantu baffe oba tetugamba nti tulina gwe twagala okulumiriza oba okubanga twonoonera obulamu batugezaako kubanga naffe tunoonyeza boy child obwenkanya kubanga nti ekyamuleeta mu mawulire omuwala ono Vanessa ekisookera ddala kwali kwagala kuvunza nakusta nakukomerera taata w'omwana yakera ku makya n'amuzaalamu ate nga tasudde obuvunaanyizibwa bwe kakati bw'obanga wakera ku makya n'okola ekyo kyonna naffe twagala kukutegeeza kubanga otuvumisizza babuloga bo batuvumye batukomeredde batuweebudde batukoze buli kimu batuyisa abasiyazi n'ebirala byonna wanono wenjagala okukakisa gwe munnayuganda nti naffe obujulizi kakati obugenda okutandika buyinza okubanga abugenda kubeera bwabulabe tetwagala tuwulire atugamba nti stop it meya musiizinge fire n'ebirala tetwagala tuwulire muntu yenna kitugamba because naffe twabawa omukisa gwammwe and you exposed buli kimu kye mwali mwagala so the moment kasita ogamba nti bano basiyazi n'ebirala nga bw'obyogera twagala evidence n'obutambi obukakasa kino nti munnange kakati naffe kino bwekityo bwe kiri kakati ne Bruno ke bw'obanga olina obukakafu obumukakasiza ddala nti omuvubuka ono naye munnange nga bw'omubyogera ne mukwano gwo bwe mubeera ku live zammwe naffe tugenda bbawo obusiyazi naffe tugamba naawe onywa enjaga naffe nga tujja obutambi obukakasa akatambi kano kyenjagala okukakasa kagenda kukulaga omuwala ono gy'atuula ebifo mwali kengendo batterako mu video yange eddako mutyensi era obutakulwisa okutandika ne program gyengenda okukola ne kasuko olwokuna mwengenda okusooka okuteera obutambi bwonna wengenda okuteera obutambi bwonna obwoleka omuwala ono ebikolwa byakola nve ku ekyo ne program gyengenda okukola ne Zubeeda olunaku lw'enkya era nkulage nga bonna obutambi mbutadde ensi yonna ekakasize ddala abakyala berungiya in camera kubanga bo bakizuula nti ensi esympathizinga nabo but we equity for men tulina emirimu gye tugenda okwewa naffe boosaze okusaanyawo boy child naffe operation gye tugenda okukeera okuyimirirako yakusaanyawo mu mbeera yonna esoboka kubanga bwe naawe yo operation kusaanyawo linnya lya munno naffe oba olina erinnya lyotafiirwa oba olifiirwa ffe naffe tugenda tulaga ensi amazima nga bwe gatambula ng'ate ne process ya kooti bwetambulira because ffe tweaiminze ku kimu kya custody twaga tutegeere ensi etegeere nti maama anywa enjaga alina obuvunaanyizibwa era qualifying okubanga asobola okubeera n'omwana maama bw'oba osobola okukwata enjaga erabikirako ddala because bwe munaawakana nti obutambi tujja bagamba mugende mukole forensic report the moment kasite ne confirming nti akatambi kali kwalaali then maama ojja kuba tokyalina kyogenda kuzza oba ntegerekese bulungi so obutambi tugenda kububawa buli muntu yenna abutegeerere ddala amanyire ddala ensi nga bwegenda mu maaso n'okubanga eyimiridde kubanga kyenjagala obategeeza bannaye ebintu bya ddala bino byatuuse boy child kekadde naye asobole okubanga agenda mu maaso n'okubanga afuna obwenkanya mu mbeera yonna enaaba esobose Bruno kankubiddeko era nannyonnyola bingi nnyo naye ng'olunaku tusobodde okubanga tufunako n'okwogerako ne kanso waffe era n'atunnyonnyola ku ki movies ki sofa ezituukiddwako mumu ku ebyengendo bbawo ate mu gundi yaffe oba mu kyetwandiise segment yaffe ejja okubanga eddako program yaffe egenda okubanga eddako bingi nnyo ebituukiddwako ebyera bwetyo bweyimiridde njagadde kubanga nkulaga bingi nnyo ebadde mu kooti olunaku lw'olwaleero osobola okubanga obitegeera then ne status y'omusango guno wegutuusa ogwa Bruno ke naye nga kyobamanya segment yange eddako egenda kubeera ndala mukko n'okusinga bwe wali olabye
okitegedde ekintu ekyo kale nkoze ne shina ku kamera of course ne mu control room yera badagera maso no kwanga bikwasaganya bagalisa okubeera obulungi n'okusula obulungi bye bye